രണ്ടാം വർഷ ബോട്ടണിയിലെ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഇതേ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. റിവൈസ്ഡ് വെയിറ്റേജ് അനുസരിച്ച് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് 7 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഫോക്കസ് പോയിൻ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി പോളൻ ചേംബർ കണ്ടെയ്നിങ് മൈക്രോസ്പോർസ്. ഒരു ഡൈത്തിക്കസ് ആന്തറിൽ 4 മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ യങ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനകത്ത് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂവിന് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയേഴ്സായി 4 വോൾ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവ പുറമേ നിന്ന് എപ്പിഡെർമിസ്, എൻഡോത്തീഷ്യം, മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് ടപ്പീറ്റം എന്നിവയാണ്. ഇതിൽ എപ്പിഡെർമിസ്, എൻഡോത്തീഷ്യം, മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് എന്നിവ ആന്തർ മെച്ചുർ ആകുമ്പോൾ അത് പൊട്ടി പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പുറത്തു വരാൻ സഹായിക്കുന്നു. ടപ്പീറ്റൽ വോൾ ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കലി ഓർ റേഡിയലി ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസ് വിത്ത് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ഫോർ ദി ഗ്രോയിങ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്. and also the cells are multinucleated. അടുത്തതായി മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ്. The process of formation of microspores from microspore mother cells in microsporangium is called microsporogenesis. ഓരോ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലും ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകൾ മിയോസിസിന് വിധേയമായി 4 ഹാപ്ലോയിഡ് മൈക്രോസ്പോർസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ മൈക്രോസ്പോറുകൾ വളർന്ന് വികസിച്ചാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയി മാറുന്നത്. ഓരോ പോളൻ ഗ്രെയിനും 2 വോൾ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഔട്ടർ എക്സൈൻ, ഇന്നർ ഇൻറ്റൈൻ. എക്സൈൻ ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്പോറോപൊളനിൻ. ഇൻറ്റൈൻ ഈസ് പേപ്പറി which will be helping to form pollen tube later. Exine is having intervals of germ pores through which pollen tube comes out after pollination. A mature pollen grain is having 2 cells inside, one small cell called generative cell which will be later changing into 2 male gametes after pollination, and the other cell is vegetative cell which is nutritive in function to give nutrition to generative cell. Also to become the tube nucleus by transferring the vegetative nucleus to the pollen tube, directing the pollen tube into the ovule through the style. അടുത്തതായി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം. Megasporangium or the ovule is a small structure attached to the placenta within the ovary by means of a stalk called funicle. The body of the developing ovule fused with the funicle is called hilum. The ovule arises as a small protuberance of homologous tissue called placenta. These protuberances rapidly elongate and develop into multicellular mass of tissue with abundant reserve food materials and called nucellus. Nucellus is enclosed by one or more protective envelopes called integuments. The integuments encircle the nucellus except at the tip with a small opening called micropyle. The basal part of the ovule from where the integuments originate is known as chalaza, that is opposite the micropylar end. In the nucellus there is generally a single embryo sac which is formed from a megaspore. Megasporogenesis. The process of formation of the megaspores from the diploid megaspore mother cell by meiotic cell division is called megasporogenesis. At the micropylar end of the nucellus, a single cell is differentiated as megaspore mother cell. It has a large prominent nucleus and dense cytoplasm. The diploid megaspore mother cell undergoes meiosis to form 4 haploid megaspores which are arranged in a linear tetrad. From the 4 haploid megaspores, a single haploid megaspore develops into female gametophyte. The embryo sac developed from a single haploid megaspore is called monosporic embryo sac. It is the common type of embryo sac development found in flowering plants. The functional megaspore is the first cell of the female gametophyte. The
nucleus of the functional megaspore divides free mitotically to form two nuclei which move to opposite poles and form two nucleate embryo sac. The nucleus at each pole divides two sequential free nuclear mitotic divisions and form four nucleate and later 8 nucleate stages of the embryo sac. Four polar nuclei are located at micropolar end and other four are chalosal end. After the 8 nucleate stage, the cell walls are laid down, leading to the organization of typical embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. The remaining 2 nuclei, that is polar nuclei, move towards the center of the embryo sac and form the single large central cell. Next focus point is pollination. Based on the source of pollen grains, pollination is of two types, self-pollination and cross-pollination. Self-pollination is again of two types, autogamy and geitonogamy. Autogamy refers to the pollen transfer within a flower. Geitonogamy refers to the pollination between the flowers of the same plant. Cross-pollination refers the xenogamy, in which the pollen grains are moved from a flower of one plant to the stigma of another flower on another plant of the same species. Nature is favoring cross-pollination than the self-pollination. Different types of devices are present in plants to promote cross-pollination. Some of them are 1. Dichogamy, maturation of anther and stigma of a flower at different times. If androecium is maturing prior to gynoecium, it is called protandry. If gynoecium is maturing before androecium, it is called protogyny. Second device is dicliny or unisexuality. The stamens and carpels occur in different flowers. That is, they are male flowers or female flowers. Third outbreeding device is self-sterility. The pollen grains of a bisexual flower are not able to develop its growth on the stigma of the same flower. Heterostyly, flowers with a varied lengths of style and filaments of stamens. Another outbreeding device is hercogamy. The floral parts of a bisexual flower act as a barrier to prevent self-pollination and favored cross-pollination. Next focus point is pollination with the help of the agents. Based on that, different types of pollinations are there. Among these, 3 are to be studied. They are wind pollination or anemophily, insect pollination or entomophily, and water pollination or hydrophily. Characters of wind pollinated flowers. 1. Flowers do not have nectar or scent. Anthers and stigma are exposed type. 3. Pollen grains are small, dry and smooth. 4. Pollen grains are produced in large quantities. 5. Pollen grains have specialized adaptations like wings. Characters of insect pollinated flowers. 1. Flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. 2. If flowers are small, a group of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. 3. Pollen grains are generally sticky and spiny. Characters of water pollinated flowers. 1. Flowers usually small with waxy coating. 2. Flowers are without color, nectar and scent. 3. Pollen grains are light-weighted. 4. Stigma is sticky. Focus point is double fertilization. It involves 2 processes like syngamy and triple fusion. Syngamy is the fertilization where one male gamete fuses with the egg cell to form zygote. Male gamete and egg cells are haploid in number, so the zygote
is diploid. The second fertilization is triple fusion, where the second male gamete, which is haploid, joins with the polar nuclei, which are haploid nuclei, joins to form primary endosperm nucleus, which is of 3n number, that is triploid. During the fertilization in angiosperms, syngamy and triple fusion occurs. So the fertilization in angiosperms is called double fertilization. Fruit is fertilized ovary. There are two types of fruits, true fruits and false fruits. True fruit is the fruit which is developed directly from an ovary. But false fruit is the fruit is developed from parts of a flower other than ovary. Parthenocarpy or parthenocarpic fruit. Fruit is developed from the ovary without fertilization is called parthenocarpic fruit, and the process is called parthenocarpy. They will not have seeds inside. ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വിവിധ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും. 1. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower is called pollination. Grass plants generally have small, inconspicuous flowers, while plants belonging to many angiosperm families bear conspicuous colored flowers. Question A. Comment on the type of pollination taking place in these two groups. B. What are the salient features present in these two groups for effective pollination? Answer. A. In grass plants, wind pollination occurs. In the second group of plants where flowers are colored, insect pollination occurs. Wind pollinated flowers do not have nectar or scent, anthers and stigma are exposed type. Pollen grains are small, dry and smooth. Pollen grains are produced in large quantities. Pollen grains have specialized adaptations like wings. Characters of insect pollinated flowers. Flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. If flowers are small, a group of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. Grains are generally sticky or spiny. Question number 2. The thick protective covering of the fruit is known as dash. Answer is pericarp. When the pollen is transferred from anther to the stigma of the same flower, the pollination is called autogamy. Question. A. Cleistogamous flowers are invariably autogamous. Explain. B. Geitonogamy is functionally cross-pollination but genetically similar to autogamy. Justify the statement. Sir. Cleistogamous flowers are unopened flowers on maturity. So in these flowers, no possibility of cross-pollination, only possibility is to have autogamy within a flower. Answer to the B question. Pollen grain from one flower get deposited on the stigma of another flower on the same plant is called geitonogamy, that is marriage between neighbors. So the flowers on the same plant possess same genetic constitution, but the pollination between different flowers as in the case of cross-pollination. So it is functionally cross-pollination and genetically self-pollination or autogamy. രണ്ട് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4 and 5. Nature has mechanism to promote outbreeding in plants. Explain any two mechanisms existing in plants to promote outbreeding. A related question. Mention the outbreeding devices in plants to prevent self-pollination. Different types of outbreeding devices are as follow. Dichogamy. Maturation of anther and stigma of a flower at different times. There are two types of dichogamy, protandry and protogamy. Protandry is the earlier maturation of androecium than the gynoecium. Protogamy is the earlier maturation of gynoecium than the androecium. Second point, dicliny or
Unisexuality. The stamens and carpels occur in different flowers. There are male flowers and female flowers. Point self-sterility. The pollen grains of a bisexual flower are not able to develop the growth on the stigma of the same flower. Point heterostyly. Flowers with varied lengths of styles and filaments of stamens. The innermost wall layer of microsporangium is tapetum. What is its function? Write two features of tapetal cells. Tapetum supplies food to the developing pollen grains. The tapetal cells are radially elongated and stored food, and the cells are multinucleated. Seventh question. This is a different one. Copy the picture given above and mark the following. Connective tissue, endothelium, tapetum, sporogenous tissue. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ പടം വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി പഠിക്കുക. പടം വരച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയൂ. അടുത്ത ചോദ്യം. The given figure shows the structure of a fertilized angiosperm ovule. Identify the labeled parts. Name the structure developed from the labeled parts in a seed. What is the ploidy level of A and B? A. Primary endosperm nucleus. B. Zygote. C. Integuments. Primary endosperm nucleus becomes endosperm. Zygote becomes embryo. Integument becomes seed coats after fertilization. Ploidy level of A is 3N, that is triploid, and B is 2N, diploid. Another question of the same type. Identify the diagram and label the parts A, B, C and D. Identification. It is the structure of an ovule with an embryo sac. A. Antipodals. B. Secondary nucleus. C. Central cell. D. Egg apparatus. Certain parts of the embryo are given below. Coleorrhiza, root cap, radicle, scutellum, plumule. A. Choose the parts seen only in monocot embryo. B. Write the stages of embryogeny in a dicot embryo. Monocot embryo, for example, a maize seed showing the following structures: coleorrhiza, plumule, and scutellum. The different steps of embryogeny in dicot embryo are zygote, embryo, proembryo, globular heart-shaped embryo, and mature embryo. The ചോദ്യം. Observe the figure and label the parts A, B, C, D. This diagram shows the dicot embryo. Cells are plumule, cotyledons, radicle and root cap. Observe the given figure below. The process. Stages involved in this process in correct sequential order. The process is embryogeny. Steps involved in this embryogeny are zygote, it becomes embryo, embryo becomes proembryo, proembryo becomes globular heart-shaped embryo, and later it becomes mature embryo. Next question. Observe the figure given below. A. Name the parts 1, 2 and 3. B. Write the peculiarities of the identified parts. Answer. 1. Funicle. 2. Hilum. 3. Integuments. Peculiarities. Funicle is the stalk of the ovule which connects to the placenta. Hilum is the part between funicle and the body of ovule. Integuments are the protective wall layers of ovule. Observe the relationship between the first two terms and fill in the blanks. Indein, cellulose and pectin. Exine, dash. Answer is sporopollenin. Floral features that help for pollination are given below. Flowers are colorful and rich in nectar.
Grains are dry and non-sticky. Pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. Feathery stigma. Pollen grains are sticky. Choose the features of wind and insect pollinated flowers from the above. തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് രണ്ട് കോളങ്ങളായിട്ട് എഴുതാം. ഒന്ന് ഇൻസെക്റ്റ് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവർ കോളവും രണ്ട് വിൻഡ് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവർ കോളവും. ഇൻസെക്റ്റ് pollinated flowers are having flowers are colorful and rich in nectar. Pollen grains are sticky and feathery stigma. Wind pollinated flower characters: pollen grains are dry and non-sticky. Pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. Number 16. Define microsporogenesis. Write the ploidy of microspores. The process of formation of microspores from microspore mother cells in microsporangium is called microsporogenesis. Ploidy of microspores is haploidy. Analyze the table given below and fill in the blanks. Peculiarity and name. Stalk of the ovule dash nucellus. Protective envelope of the ovule dash. Junction between ovule and funicle dash. Answer: A. Funicle. B. Parenchyma tissue inside the ovule. C. Integuments. And D. Hilum. Observe the events given below: embryogenesis, gametogenesis, and syngamy. Choose a post-fertilization event from the above and define it. The post-fertilization event in the list is embryogenesis. The process of formation of embryo from zygote is called embryogenesis. In some plants, residual persistent nucellus can be seen. Name this kind of nucellus. Give an example of a seed that contains this kind of nucellus. The residual and persistent nucellus in a seed is called perisperm. Example: pepper. In some seeds, more than one embryo can be seen. Name this condition and give an example. Occurrence of more than one embryo in a seed is called polyembryony. Example: mango seed. Continued self-pollination result in inbreeding depression. Flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination. Write any three of such devices. ഔട്ട്ബ്രീഡിംഗ് ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണിത്. ഏതെങ്കിലും 3 ഔട്ട്ബ്രീഡിംഗ് ഡിവൈസസ് എഴുതുക. Choose the correct statement. A. Filiform apertures plays an important role in guiding the pollen tube into synergids. B. Indian is made up of sporopollenin. The stalk of the ovule is called funicle. When we analyze, we can see that the answers A and C are correct statements. So, the answer is C. Ja is a science student. Observed the structure of a mature embryo sac comprising antipodals, central cell, and egg apparatus. Explain each one of them. Answer: a mature embryo sac is having 7 cells with 8 nuclei. 1. Antipodal cells are 3 in numbers and they are occupying at the callosal end. Their role not yet identified. Then central cell. It is enclosing all the antipodals and the egg apparatus along with the 2 polar nuclei at the center. During fertilization, polar nuclei join to form secondary nucleus. One of the male gametes is getting fused with the secondary nucleus to form primary endosperm nucleus. Now, the egg apparatus. It consists of 3 cells, centrally located egg cell and 2 synergids on either sides. Synergids help the egg cell by giving nutrients. Egg cell on fertilization give rise to zygote. Next question. 3 different flowers are given to you in the practical class. 1. Maize. 2. Vallisneria.
3 rows. Asked to group them based on pollinating agents. The adaptations of each flower related with the agents of pollination. ഇതിൽ മെയ്സിൽ നടക്കുന്നത് വിൻഡ് പോളിനേഷൻ, വാലിസ്നേറിയയിൽ നടക്കുന്നത് വാട്ടർ പോളിനേഷൻ, റോസിൽ നടക്കുന്നത് ഇൻസെക്റ്റ് പോളിനേഷൻ എന്നിവയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിൻഡ് പോളിനേറ്റഡ്, വാട്ടർ പോളിനേറ്റഡ്, ഇൻസെക്റ്റ് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതിയാൽ ഉത്തരമായി. മെയ്സിൽ നടക്കുന്ന വിൻഡ് പോളിനേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് അനിമോഫിലി. ഫിലസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് നെക്ടർ ഓർ സെൻറ്റ്, ആന്തേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ ആർ എക്സ്പോസ്ഡ് ടൈപ്പ്, pollen grains are small, dry and smooth, pollen grains are produced in high quantities. വാലിസ്നേറിയ ഒരു വാട്ടർ പ്ലാന്റ് ആണ്. വാട്ടർ പോളിനേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോഫിലി. ഹൈഡ്രോഫിലിയസ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്: 1. ഫ്ലവേഴ്സ് യൂഷ്വലി സ്മോൾ വിത്ത് വാക്സി കോട്ടിംഗ്. ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ വിതൗട്ട് കളർ, നെക്ടർ ഓർ സെൻറ്റ്. പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റഡ്. സ്റ്റിഗ്മ ഈസ് സ്റ്റിക്കി. റോസിൽ നടക്കുന്നത് ഇൻസെക്റ്റ് പോളിനേഷനാണ്. അതിന് എൻഡോമോഫിലി എന്ന് പറയും. എൻഡോമോഫിലസ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്: ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ലാർജ്, കളർഫുൾ, ഫ്രാഗ്രൻറ്റ് ആൻഡ് റിച്ച് ഇൻ നെക്ടർ. ഇഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ സ്മോൾ, എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ക്ലസ്റ്റേർഡ് ഇൻറ്റു ആൻ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ടു മേക്ക് ദം കോൺസ്പിക്വസ്. പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ജനറലി സ്റ്റിക്കി ഓർ സ്പൈനി. Question number 25. The development of pollen grains in angiosperms is called microsporogenesis, B. embryogenesis, C. megasporogenesis, D. gametogenesis. പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മൈക്രോസ്പോർസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ മൈക്രോസ്പോർ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിന് മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following part in a flower is haploid? A. Anther wall, B. pollen mother cell, C. synergid and D. secondary nucleus. മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽസിൽ മിയോസിസ് നടന്ന് മെഗാസ്പോർ ഉണ്ടാകുന്നു. മെഗാസ്പോർ വളർന്ന് എംബ്രിയോസാക്കാകുന്നു. എംബ്രിയോസാക്കിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് സൈനർജിഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ മിയോസിസ് നടന്നുണ്ടാകുന്ന സൈനർജിഡ്സ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. മറ്റുള്ള ചോയ്സുകളെല്ലാം ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. Question number 27. The hard outer layer of pollen is composed of A. exine, B. indine, C. integumen, D. sporopollen. പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ ഔട്ടർ വോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഉത്തരം സ്പോറോപൊളനിൻ. Number 28. Observe the following diagram and label A, B, C and D. ഇത് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്പർ 29 മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം. Question number 29. Observe the diagram of young anther given below. Question A. Identify the parts labeled as A, B, C and D. B. Which layer nourishes the developing pollen grains? Answer. A. epidermis, B. endothecium, C. middle layers and D. tapetum. Tapetum is giving the nourishment to the developing pollen grains. Number 30. Multiple choice question. Development of fruit without fertilization and are seedless known as A. polyembryony, B. apomixis, C. parthenocarpy and D. parthenogenesis. Answer. parthenocarpy. 31. Double fertilization is a characteristic feature of angiosperms. A. Which are the events in double fertilization? B. Name the triploid nucleus formed as a result of double fertilization. Answer. A. Syngamy and triple fission are the two events in double fertilization. B. Primary endosperm nucleus is the triploid nucleus. Number 32. Observe the figure given below. Identify the structure. We know that it is the structure of a maize seed, which is a monocot seed. One more question. Egg apparatus consists of A. 2 egg cells and 1 synergids, 1 egg cell and 1 synergid, 1 egg cell and 2 antipodals, 1 egg cell and 2 synergids. Is D. 1 egg cell and 2 synergids. ഇനി കുറച്ച് സെൽഫ് പ്രാക്ടീസിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്.
വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ചോദ്യവും നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ തേടി കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിക്കുക. Thank you very much. Subscribe Raju Science World for more videos.